Vishnupadaya Krishna Krishna Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vishesha Shri Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravata Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Srimad Bhagavatam, 6th canto, chapter 1, the history of the life of Ajamil, text 17. Vamos a leer del canto sexto de Srimad Bhagavatam, capítulo 1, la historia de la vida de Ajamil, verso 17. Translation, purport, traducción, significado, por su vida, gracias de Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Sadrichino yayam loke, Sadrichino yayam loke, Panthakshemo kuto bayaha, Panthakshemo kuto bayaha, Sushila saravo yatra, Sushila saravo yatra, Narayana parayana, Narayana parayana, Sadrichino yayam loke, Sadrichino yayam loke, Panthakshemo kuto bayaha, Panthakshemo kuto bayaha, Sushila saravo yatra, Sushila saravo yatra, Narayana parayana, Narayana parayana, Sadrichino yayam loke, Sadrichino yayam loke, Panthakshemo kuto bayaha, Panthakshemo kuto bayaha, Sushila saravo yatra, Sushila saravo yatra, Narayana parayana, Narayana parayana, Sadrichinaha, Sadrichinaha, just appropriate, appropriada, appropriada, y certainly, ciertamente, I am this esta, lo que in the world, en el mundo, panta, path, senda, Shemaha, auspiciosa, akutabaya, without fear, sin temor, sushila, well behaved, buena conducta, sadhava, saintly persons, personas santas, yatra, wherein, de donde, Narayana Parayana, those who have taken the path of Narayana, aquellos que han emprendido la senda de Narayana, devotional service, el servicio devocional, as their life and soul, considerándola su vida y su alma. Translation, traducción. The path followed by pure devotees who are well behaved and fully endowed with the best qualifications is certainly the most auspicious path in this material world. It is free from fear and it is authorized by the Shastras. La senda de los devotos puros que manifiestan buen comportamiento y están plenamente dotados con las mejores cualidades, es en verdad la más auspiciosa del mundo material. Está libre de temor y es autorizada por los Shastras. Purport.
one should not think that the person who takes to bhakti is one who cannot perform the ritualistic ceremonies recommended in the Karma Kanda section of the Vedas, or is not sufficiently educated to speculate on spiritual subjects. Nadie debe pensar que si una persona emprende la senda del bhakti es porque no puede realizar las ceremonias rituales que se recomiendan en la sección Karma Kanda de los Vedas, o porque su educación insuficiente no le permite especular acerca de temas espirituales. O sea, los devotos no son tontos. Mayavadis generally allege that the bhakti path is for women and illiterates. Los Mayavadis sostienen que la senda del bhakti es para las mujeres y los analfabetos. This is a groundless accusation, pero esa acusación no tiene fundamento. The bhakti path is followed by the most learned scholars, such as the Goswamis, Lord Chaitanya Mahaprabhu y Ramanujacharya. El bhakti es la senda que han seguido los eruditos más grandes, como los Goswamis, el Señor Chaitanya Mahaprabhu y Ramanujacharya. These are the actual followers of the bhakti path. Ellos son los verdaderos seguidores de la vía del bhakti. Regardless of whether or not one is educated or aristocratic, one must follow in their footsteps. Por lo tanto, si somos cultos y aristocráticos como si no, debemos seguir sus pasos. Mahajana, Yena Gata Sapanta. One must follow the path of the Mahajans. Debemos seguir la senda de los Mahajans. The Mahajans are those who have taken to the path of devotional service. Los Mahajans son aquellos que han emprendido el servicio devocional. Sushila Sadhavo Yatra Narayana Parayana. Because these great personalities are the perfect persons, pues esas grandes personalidades son las personas perfectas. As stated in Srimad Bhagavatam, como se afirma en el Srimad Bhagavatam 5.18.12, 5.18.12, Yasyasti bhaktir bhagavatya kinchana sarvair gunais tatra samasate sura. One who has unflinching devotion to the personality of Godhead has all the good qualities of the demigods. Aquel que tiene una devoción inquebrantable por la suprema personalidad de Dios posee todas las buenas cualidades de los semidioses. The less intelligent, however, misunderstand the bhakti path and therefore allege that it is for one who cannot execute ritualistic ceremonies or speculate. Los poco inteligentes, sin embargo, no aciertan a comprender la senda del bhakti, de modo que dicen que el bhakti es para quienes no pueden celebrar ceremonias rituales o dedicarse a la especulación filosófica. As confirmed here by the word sadrichina, bhakti is the path that is appropriate, not the paths of karma kanda and jnana kanda. La palabra sadrichina de este verso nos confirma que la senda más apropiada es el bhakti y no las vías de karma kanda y jnana kanda. Mayavadis may be Sushila Sarava, well-behaved saintly persons, but there's nevertheless some doubt about whether they are actually making progress, for they have not accepted the path of bhakti. Puede que los Mayavadis sean Sushila Sarava, personas santas de buen comportamiento, pero sin embargo es muy dudoso que estén realmente progresando. Ello se debe a que no han aceptado la senda del bhakti. On the other hand, those who follow the path of the acharyas are Sushila y Sarava and Sarava, but furthermore their bhakti is akutobhaya, which means free from fear. Por otro lado, aquellos que siguen la senda de los acharyas son Sushila y Sarava, pero además siguen una vía que es akutobhaya,
es decir, está libre de temor. One should fearlessly follow the 12 Mahajanas and their line of disciplic succession, and thus be liberated from the clutches of Maya. Libres de temor, debemos seguir a los 12 Mahajanas y su línea de sucesión discipular para de ese modo liberarnos de las garras de Maya. Okay. Sadrichino yayam loke pantakshemo kuto bhaya sushila sadavo yatra narayana parayana. The path followed by pure devotees who are well behaved and fully endowed with the best qualifications is certainly the most auspicious path in this material world. It is free from fear and it is authorized by the Shastras. La senda de los devotos puros que manifiestan buen comportamiento y están plenamente dotados con las mejores cualidades es en verdad la más auspiciosa del mundo material, está libre de temor y es autorizada por los Shastras. So the context is that Maharaj Parikshit was asking Shukadeva Goswami how people can get freed or be protected from going to hell, which was described before, or and in one sense become completely purified because of when they have committed sinful activities, how to save them. So el contexto es que Maharaj Parikshit le pregunta a Shukadeva Goswami cuál es el método, el mejor método para que las personas se puedan salvar de ir al infierno. Porque todo el mundo comete actividades pecaminosas y por lo tanto el destino es oscuro. So, ¿qué se puede hacer? And it was mentioned that atonement, prayashchitta, doesn't really work. Y también se mencionaba que el método de atonement es, ¿cómo se llama? Atonement. No, penitencias, supongo. ¿No? ¿Son penitencias? Cuando uno se arrepienta. O expiación, algo así. Se explicó que esto no funciona y se da el ejemplo del elefante que se baña y luego se cubre otra vez. O sea, esto no es algo, una solución permanente. So it's not a permanent solution. It's compared to the bathing of the elephant. Yes, becomes clean for some time and then puts again dust on his back. So, therefore, now Shukadeva Goswami, he is recommending something else. Y por lo tanto, aquí Shukadeva Goswami está recomendando otra cosa. He said in the previous verse, en el verso anterior dijo, if a sinful person engages in the service of a bona fide devotee of the Lord, and thus learns how to dedicate his life unto the lotus feet of Krishna, he can be completely purified. ¿No? Una persona que se ocupa en el servicio de un devoto genuino del Señor y así aprende cómo dedicar su vida a los pies del loto de Krishna, esa persona se puede purificar completamente. One cannot be purified merely by undergoing austerities, penance, brahmacharya, and other methods of atonement I have previously described. No se puede purificar uno simplemente por aceptar austeridades, expiación, penitencia, brahmacharya, que es celibato, y otros métodos de expiación. Esto no funciona. Now, in this verse, en este verso dice, he says, the path followed by pure devotees who are well behaved and fully endowed with the best qualifications is certainly the most auspicious path in this material world.
It is free from fear, and it's authorized by the Shastras, ¿no? La senda que siguen los devotos puros, que son de buen comportamiento y tienen todas las mejores cualificaciones, es sin duda la senda más auspiciosa en el mundo material y es libre de temor y autorizada por los Shastras. Ese es el método. Ahora bien, now in this purport, Srila Prabhupada quotes Mahajano Yena Gata Sapanta, a very famous line. Prabhupada cita esa línea muy conocida. It's from Mahabharata, and let's see, this is spoken. Chaitanya Mahaprabhu actually quotes this verse in Madhya Lila. Chaitanya Mahaprabhu cita este verso en el Madhya Lila. It's spoken by Yudhishthira Maharaj, Vanaparva del Mahabharata, and Chaitanya Mahaprabhu, he quotes the whole verse. We can hear the whole verse, podemos escuchar el verso entero. Tarko pratishta shutayo vibhinna nasavrishir yasya matam nabinnam dharmasya tattvam nihitam guhayam mahajano yena gata sapanta. Dry arguments are inconclusive. Los áridos argumentos no llevan a ninguna conclusión. A great personality whose opinion does not differ from others is not considered a great sage. A una gran personalidad no se le considera un gran sabio si su opinión no difiere de la de los demás. Simply by studying the Vedas, which are variegated, one cannot come to the right path by which religious principles are understood. No se llega al camino de la recta comprensión de los principios religiosos por el simple hecho de estudiar los Vedas y su diversidad. The solid truth of religious principles is hidden in the heart of an unadulterated, self-realized person. La verdad inmutable de los principios religiosos está oculta en el corazón de las personas puras y autorrealizadas. Consequently, as the Shastras confirm, one should accept whatever progressive path the Mahajanas advocate. Por consiguiente, y como se confirma en los Shastras, se debe aceptar la senda de progreso que promueven los Mahajanas. So, we know, I hope everybody knows who are the 12 Mahajanas mentioned later on here in the 6th canto. Pienso que todo el mundo conoce, sabe cuáles son los 12 Mahajanas que se mencionan más adelante en este capítulo, 6º capítulo. This will be spoken by Yamaraj. Esto lo hablará Yamaraj. He is one of them, and therefore at the end he said, and we also. Como él es uno de ellos, al final del verso dice, y nosotros también. A ver, the 12 Mahajanas, los 12 Mahajanas. Brahma. Bueno, sí, Prahlad Maharaj, pero Brahma, Narada. Shiva. Los 4 Kumaras. Shiva. We had Shiva. Sukadeva Goswami. Prahlad Maharaj. We had Prahlad Maharaj. Bali Maharaj. Estás mirando, eso no vale. De memoria, nos falta, ya sé. ¿Qué nos falta? Yamaraj. Sí, vale, esto hay que incluirlo al final. Janaka, el rey Janaka. Bhishma. Kapila.
2 more. I think. Creo. Shukadeva Goswami. Lo hemos tenido. Bueno, son, sí, sí, son 12 al final de todo. En el verso anterior de Chaitanya Charitamrita, que es usted en Madhya Lila 17, hay Chaitanya Mahaprabhu dice, he says in the previous verse, a devotee's behavior establishes the true purpose of religious principles. El comportamiento del devoto establece el verdadero propósito de los principios religiosos. The behavior of Madhavendra Puri Goswami is the essence of such religious principles. El comportamiento de Madhavendra Puri Goswami es la esencia de esos principios religiosos. It is important here to understand also that there are these 12, let's call them classic Mahajans mentioned in the Bhagavatam. ¿No? Es importante aquí mencionar que tenemos estos 12 Mahajanas clásicos que están en el Bhagavatam. But it is also said, Bhaktivinoda Thakur mentions this in Bhakti-yoga, that all the associates of Chaitanya Mahaprabhu are also considered Mahajans. These are the modern Mahajans. Y también Bhaktivinoda Thakur menciona que todos los asociados, los compañeras de Sri Chaitanya Mahaprabhu también se consideran Mahajanas, son los Mahajanas modernos. So Madhavendra Puri, por ejemplo, for example, he is one of the Mahajans, and es uno de ellos. Now, in the purport to this verse, it's a very long purport. We cannot read everything. Es un significado muy largo, no podemos leerlo todo. Srila Prabhupada just quotes Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Srila Prabhupada cita Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And I will just summarize the purport, going through it. Voy a resumir el significado. A very large part Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dedicates to explain what are false Mahajans. ¿No? O sea, en este significado, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati explica cuáles son los Mahajans falsos. They also exist, también existen. Why? Because what is the meaning of a Mahajan? What does the word mean? ¿No? ¿Qué significa la palabra Mahajan? We should know. We read Sanskrit so many times. Deberíamos saberlo, ¿no? Hemos escuchado sánscrito tanto. Maha significa, we know that, big, great. And a jana, what is a jana? Huh? No, jana is just a person. Una persona. So, una gran personalidad, that's a Mahajan, no? A great personality. So, there are a lot of false, so-called Mahajans in this world. En este mundo hay un montón de supuestos Mahajans, Mahajans falsos. So, for example, let's start here with some examples. He says, a businessman may consider a certain banker to be a Mahajan. ¿No? Un hombre de negocios quizás considera a un banquero un Mahajan. Let's see, what do we have in, like Rothschild? They were very famous, or still are famous bankers, who became the richest people in the world. ¿No? La familia de Rothschild, en realidad, es alemán. Rothschild. Eran banqueros hace casi 100 años, muy famosos y se convirtieron en la gente más rica del mundo. We had Rockefeller, we may have Warren Buffett, he's a great investor, a billionaire. No tenemos gente como los Rockefellers o los Warren Buffett hoy día, que es un inversor se llama? Sí. Inversores. Inversores, sí, no es un inversor. Ok.
que es un billonario. Y por supuesto, all these people who are very rich, they are considered, or if they're very famous or very powerful, they're all considered Mahajans by ordinary people. ¿No? La gente que es famosa o poderosa o muy rica. La gente ordinaria los considera Mahajans. And in this purport, Srila Bhaktisiddhanta said, for the demons, who are the Mahajans for a demoniac person? Hiranyaksha, Hiranyakashipu, Ravana, these are also Mahajans. They're big personalities, without any doubt. No son grandes personalidades. For anthropologists, ¿cuál es el Mahajan de los anthropologists? Darwin. Para los antropólogos, Darwin es el Mahajan. Let's see here some more. And then he quotes a verse from the second canto, Cita Monazo del segundo canto, which explains how this works. ¿No? Que explica cómo funciona eso. Svavit Varavashtra Karai. Famous verse. Samstuta Purusha Pashu. Nayat Karno Pato Peto Jatu Nama Galagraja. That people who are like dogs, hawks, camels, and asses. ¿No? La gente que son como perros, cerdos, camellos y asnos. They praise people who are also like them, but they're just bigger dogs and hawks and asses and camels. ¿No? Entonces esa gente alaba a personas que son como ellos, pero son grandes perros y cerdos y camellos y asnos. So, then he said, therefore it's so big, a large purport es muy largo porque siempre va dando más ejemplos de gente pues de así, que son Mahajanas, pero no son verdaderos Mahajanas. Incluso dice que sometimes people accept demons like Putana, Agasura, and Pralamba as Mahajans, because they're demons, but they're small demons. So they see a big demon and say, wow, this is an important person. O sea, incluso aquí menciona que las personas ordinarias que son demoníacas, cuando ven un demonio tan grande como Putana o Agasura o Kaliya también está en Pralamba, ellos lo aceptan como, wow, una gran personalidad. ¿Qué más? A ver. Let's see. Oh, let's see something positive. Therefore, one must have, the only motive should be Krishna Bhakti, devotional service to the Lord. Then one will see who is a really great personality. Entonces, quienes tienen como única motivación Krishna Bhakti, el servicio devocional, ellos entonces consideran las personas apropiadas como grandes personalidades, aquellos que son conscientes de Krishna y dan el ejemplo de una gran personalidad consciente de Krishna. Let's see, al final voy a bajar hasta lo último, vamos a ver el último párrafo. Let's see the last purport. To select our Mahajans in the Gaudiya Sampradaya, we have to follow in the footsteps of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his representatives. Para hacer una selección de los Mahajans de la Gaudiya Sampradaya, tenemos que seguir los pasos de Sri Chaitanya Mahaprabhu y de sus representantes. His next representative is Sri Swarup Damodar Goswami. And the next representatives are the 6 Goswamis, Sri Rupa, Sri Sanatan, Bhatta Raghunath, Sri Jiva, Gopala Bhatta, and Das Raghunath.
El más inmediato representante es Svaruktama Goswami y luego los siguientes representantes son los 6 Goswamis. A follower of Vishnu Swamis was Sridhar Swami, the most well-known commentator on Srimad Bhagavatam. He was also a Mahajan. Un seguidor de Vishnu Swami fue Sridhar Swami, el más conocido comentarista de Srimad Bhagavatam. También él era un Mahajan. Similarly, Chandidas, Vidyapati, and Jayadeva were all Mahajans. De forma similar, Chandidas, Vidyapati, and Jayadeva también fueron Mahajans. One who tries to imitate the Mahajans just to become an imitative spiritual master is certainly far away from following in the footsteps of the Mahajans. Ciertamente quien trata de imitar a los Mahajans para ser un maestro espiritual de imitación está muy lejos de seguir los pasos de los Mahajans. Sometimes people cannot actually understand how a Mahajan follows other Mahajans. A veces la gente no puede entender realmente la forma en que un Mahajan sigue a los demás Mahajans. In this way, people commit offenses and fall from devotional service. De ese modo, cometen ofensas y caen del servicio devocional. All right. So, vamos a ver el de hoy. Let's see today's. If we have anything else here. So, any comments or questions? Preguntas o comentarios. Un comentario. Un comentario. A ver qué le parece. A ver. Por ejemplo, ha dicho que los Mayavadis dicen que el Bhakti es para mujeres y analfabetos. Ajá. Eso Prabhupada dijo, sí. Generally. Entonces se podía argumentar que a lo mejor el Bhakti tiene cientos de escrituras y los brahmanas o Vaishnavas poseen mucho conocimiento. ¿Cómo puede ser para mujeres y analfabetos? Okay, good. Yeah, well, that's a good question. So it was mentioned here que los Mayavadis generally allege that the Bhakti path is for women and illiterates. And why they say this? Because actually Bhakti or the Bhakti path, there are so many literatures, right, about Bhakti. Well, why do they say this? Let's first of all think about it. ¿Por qué los Mayavadis dicen eso? And actually, when Chaitanya Mahaprabhu was beginning his Sankirtan movement in Varanasi, was it? Varanasi, no, it was. And he was criticized by the Mayavadis. No. Why did they criticize? No. Por ejemplo, cuando Chaitanya Mahaprabhu empezó con el movimiento de Sankirtan en Varanasi, los Mayavadis le criticaron. ¿Y por qué le criticaron? And then the devotee became very much disturbed, and they came to the Lord, and he was invited, and with Prakashananda Sarasvati, the whole story. ¿No? O sea, algunos devotos se muy afligidos, y luego al final Chaitanya Mahaprabhu fue invitado y había el intercambio entre él y Prakashananda Sarasvati y los demás Mayavadis. But what was the accusation? ¿Cuál era la acusación? ¿Por qué le... eso? ¿Por qué? He was criticized. Le criticaron, saying, you are a sannyasi. Tú eres un sannyasi. You're actually belonging to our group. En realidad, no. Eres un miembro de nuestro grupo. So you should be studying Vedanta. Deberías estudiar el Vedanta. But what are you doing? ¿Qué haces?
You are going with ordinary people in the street like a sentimental crazy man and just chanting and dancing like a madman. What is this? Actually, you are giving a very bad example for a sannyasi. ¿No? O sea, se estaban diciendo, en vez de estudiar el Vedanta, que estudiar, estás ahí en la calle con gente ordinaria, cantando, bailando como un loco, dando un mal ejemplo de un sannyasi. So that is the perception, that this chanting and dancing is not very philosophical. ¿No? O sea, cantar y bailar no es algo muy filosófico. This is sentimental, es un sentimiento. So, and who are sentimental? Well, generally, ladies are considered more sentimental. And, well, illiterates, well, at least they cannot study, so they just sing and dance. They can't do anything else. ¿No? O sea, los analfabetos no pueden estudiar, por lo tanto siempre cantan y bailan. No saben hacer otra cosa. Entonces, eso es la acusación. So probably it's groundless, no? O sea, no tiene fundamento. And of course, it was shown by Chaitanya Mahaprabhu when he sat down with the Mayavadi sannyasis and he completely defeated them philosophically. ¿No? Y eso fue comprobado por Chaitanya Mahaprabhu cuando se sentó con los sannyasis Mayavadis y los derrotó filosóficamente, rotundamente, por completo. You should read this in Adi Lila. Also very long purports, very philosophical, but, you know, incredible. So, yeah, uno debe leer esa parte del Adi Lila, con también significados muy largos, muy filosóficos, pero ahí está todo muy claro. Another example, Chaitanya Mahaprabhu, when he was going to South India, he was sitting down with the Tattvavadis and he was defeating them. ¿No? Otro ejemplo es cuando él se fue al sur de la India, se sentó con los Tattvavadis y también los derrotó filosóficamente. With the Buddhists, the same thing, ¿no? Con los budistas. So Prabhupada he pointed out that this example at Chaitanya Mahaprabhu and his followers, they are very philosophically learned. They're not just sentimentalists. ¿No? Y Prabhupada lo señaló que tanto Chaitanya Mahaprabhu como sus seguidores no eran filosóficamente muy preparados y podían discutir y derrotar a cualquiera. No solamente eran sentimentales. So, that's the situation. Anything else? Algo más. Has estado nombrando que después de Chaitanya Mahaprabhu, Svarupa Damodar y los 6 Goswamis. Y lo que viene. Sí. Y otros, o sea. Ya, pero la pregunta es, ¿sería que Ramananda Roy no tuvo discípulos? Porque Ramananda Roy era lo más confidencial. El señor Chaitanya habló con él más confidencial que... También es un Mahajan. No, sí, Mahajan sí, pero no tuvo discípulos, ¿sí? ¿Y por qué no? No lo sé, pregunto. No, yo tampoco. Puede que sí. No. En la cadena de sucesión discipular están los Goswamis. Okay, this is a good point. No, eso es un punto sí importante. Pregunta acerca de Ramananda. He is asking about Ramananda Roy, who was a very confidential devotee of Chaitanya Mahaprabhu. And the question was whether he has disciples. And of course he's not mentioned in the specific succession we have, although the Goswamis are mentioned. So that question was asked right in the beginning to Prabhupada. Esa pregunta se hizo justo al principio a Prabhupada. There are, I think, 2 or 3 letters about this subject. Hay 3 o 4 cartas acerca de este asunto. Because also you may wonder, Krishna is speaking Bhagavad Gita to Arjuna, and he said, the science is lost, I'm speaking it to you again now. So where is Arjuna in this line we have? He's not there. O sea, uno puede preguntar qué pasa con Arjuna, que también Krishna le habla Bhagavad Gita diciendo, esta cadena se ha roto, ahora yo te lo voy a explicar otra vez a ti. ¿Y dónde está Arjuna en la línea de sucesión discipular? No está. Debería estar. So, Prabhupada's simple point was
that not the line we have, or that he put at the end of Bhagavad Gita, that's not the only disciplic succession that exists. ¿No? Simplemente dice que esa línea o esa sucesión que vemos al final de la Bhagavad Gita 30 y 34 personalidades no es la única sucesión discipular. ¿No? It's like a tree. You have a trunk and branches and twigs and so many other things coming. Es como un árbol donde hay el tronco, hay ramas grandes, hay ramitas y hay tantas cosas. So, for example, the International Society for Krishna Consciousness is one branch in the Chaitanya tree. There are so many other branches. It's not the only branch, like some people sometimes think. ¿No? Como la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna es una ramita en el árbol de Sri Chaitanya Mahaprabhu, no es la única rama, como algunos a veces piensan equivocadamente. So, and then he gives the example that sometimes when we speak about great scientists, we may mention Newton and who else? Einstein. Huh? Galileo, Einstein, Newton, so a few names come to mind, but there are so many others. They're also bona fide. Then, they're also scientists, but they're maybe not mentioned. Da ese ejemplo de los científicos que cuando hablamos de los más famosos como Einstein o Galileo o Newton, eso, pero no significa que esos son los únicos, que hay muchos más que viven al mismo tiempo, también han hecho investigaciones importantes, han aportado muchas cosas, pero quizás no son tan prominentes. ¿No? So there may not, there are so many other scientists, but they may not be so prominent. So that's the whole point. So Ramananda Roy, whether he had disciples or not, I don't know, maybe he had. Who was it, Narottam? Who had one? No, Lochan. No, Lochan had one disciple. Lokanath. He had one disciple, Narottam. So you may say, well, he has only one disciple. He must be not very important. There are others who have thousands of disciples. So that's not exactly. Yeah. So there are so many others examples. So one shouldn't judge things from the external point of view. No, debemos juzgar las cosas desde el punto de vista externo. ¿Algo más? Arjuna recibió de Krishna todo el conocimiento trascendental, ¿no? Sí. Pero cuando Krishna parte, bueno, Arjuna era un devoto puro, pero cuando Krishna parte, Arjuna empieza a perder todos sus poderes, se va quedando cada vez más flaco. ¿Cómo podemos entender eso? Bueno, también una buena pregunta, a ver si alguien me puede ayudar cómo entender eso. Si podemos especular, para darnos el ejemplo, cuando todos recibimos lo que podemos tener como poder o capacidad o talento o incluso conocimiento, finalmente es gracias a Krishna. Y él lo puede retirar, ¿no? La misericordia lo puede retirar en cualquier momento. Eso es quizás una lección que podemos aprender de eso. So, the question was Arjuna, when Krishna left, he had received before Bhagavad Gita, but then, as described, he lost all his strength. He couldn't even protect the queens from some power. Ni siquiera podía proteger a las reinas de algunos pastores. So my take is that that's a lesson for us, whatever we may have, power or knowledge or a talent or some capacity. Finally, it's Krishna's mercy and he can take it away at any time. We shouldn't become proud that I am like this, I can do this, and I know this, and but anytime you just may lose it, ¿no? O sea, no debemos volvernos orgullosos pensando que yo sé esto y puedo hacer aquello y en cualquier momento lo podemos perder. It should be obvious, like physical strength, ¿no? La fuerza física. People become very proud when they are very powerful. ¿No? La gente
se vuelve muy orgulloso cuando tiene mucho poder. Siempre, my favorite example is Cassius Clay. He had that name when he became world champion. ¿No? Muhammad Ali es mi ejemplo favorito, que se llamó Cassius Clay cuando ganó, o sea, era el campeón mundial en 1964. It's a long time ago, 60 years ago, no, hace 60 años. 1964. So he was 20-something old, and when he won the gold medal, cuando ganó la medalla de oro, he went to where the ring ends. He was in the ring still, the famous boxing champion, and where all the reporters with their cameras, ¿no? Todos los reporteros estaban ahí, periodistas con sus cámaras y tal. So he went in front of them, se puso delante. I am the greatest. Yo soy el más grande. And he was at that time. Oh, y era en ese momento. Few years later, Parkinson hit. ¿No? Unos años más tarde, Parkinson no podía ni levantar una taza de té. ¿No? He couldn't even lift a cup of tea. So all this just vanished. Todo ese poder simplemente se disfumó. So that's with anybody. Look at Hiranyakashipu. Another famous example, no? Un ejemplo famoso, Hiranyakashipu. Tanu Bringam, no? It's described for Nrsimhadev, he was like a little wasp, an insect you could just take apart. No? Para Nrsimhadev era como un insecto, una avispa. No una abeja, una avispa, que son inútiles, solamente molestan, pican. No, they don't have any use, they only sting. So yeah, Arjuna may have been mostly he was a Maharati, very powerful fighter on the battle of Kurukshetra. But then when Krishna took away the power, he became, for at least externally, almost like an ordinary man. O sea, era el guerrero más poderoso ahí en el campo de batalla. Y cuando Krishna retiró el poder en ese momento, aparentemente parecía como una persona normal, ordinaria. So, that's one aspect. Doesn't mean that that cannot be a devotee, because just you lose your strength, your physical strength. ¿No? Eso no quiere decir que uno no puede ser devoto solamente porque pierde la fuerza física. Sometimes just that makes you more devotee because you realize that if insignificant, ¿no? O sea, a veces ayuda a hacer una persona un poco más devota que ya no se cree poderoso. Oops. So it's 9 and 1 minute. Shila Prabhupada ki jai, Shila Bhagavatam ki jai, Shri Radha Govinda Chandra Govinda